Kublai bat pediang seru bahasa kani ke spoken tutorial halor desktop customization in Ubuntu Linux OS. Ha kani ke tutorial ngin pulih syapang ke launcher. Kumnu banweng bat tab ya ki application ha ke launcher. Kajing pendon kam bun tuli ki desktop. Internet connectivity. Sound settings. Time and date settings. Bat ban switch syakiwei ki user account. Na benta kani ke tutorial ngapendon kam da ke Ubuntu Linux OS kat sao pen not sao. Tungin sedang ya ke launcher. Ke launcher kadai ke default left side panel ha ke Ubuntu Linux desktop kabadon ya ki default application. Ke launcher ke penla da ke basuk ban play ya ki application ki baju play kha. Te ngila ban play ya ke program da ke baklik ha ke desktop shortcut jong ke launcher. Da ke balong hi ke launcher ke don katu kat ne ki application. Tengin pulih ban customize ya launcher kat kum ke jingdon kam jongi. Na ke benta ki kam jonga baman kasngi ngadon kam ki application kum terminal, LibreOffice Writer, gedit bat tester. Tengin tab ya kini ki application ha launcher. Shua ban le ya kata ngan weng katu kat ni ki application ki ba ngam kwa. Let's say ngakwa ban weng ya ke VLC application. De right click ha ke VLC application icon. Budget unlock from launcher. Pila banyak i ba ya o icon ke VLC application laweng na ke launcher. Ha ke juk ke rukom ngila ban weng ya baro ki shortcuts ki bangim da pendon kam than. Ngalaweng katu kat ni ki application na u launcher ha ke desktop jonga kumba pila banyak i hang ne. Mentang ngan tab ya shortcut ke terminal sya u launcher. Klik ha dash home, how search bar, type terminal. Klik ha terminal icon ban play ya ka. Pila banyi i ya terminal icon ha u launcher. Ban bu bet ya terminal icon ha u launcher ningkong right click ha u. Nang ta sa klik ha u lock to launcher. Sakawai kurukom ban bu ya ki application shortcut how launcher ka long da ke batan bat penhap ya ki ngan pen i ya ka menta. Play ya ke dash home but how search bar type LibreOffice. Tan ya LibreOffice icon sya u launcher. Kat bangi dang le ke help text kan pau ke baong drop to add application. Wat am kuslai la da kampau kanu-kanu ke help text. Menta penhap ya LibreOffice icon ha u launcher. Pila bani i bala tab menta ya shortcut sya u launcher. Kupni ngila ban tab ya ki shortcut sya u launcher. Kajinglong babut ke bakongsan ha ke Ubuntu Linux OS kedai ke multiple desktop lane workspace switcher. Hateng ngila ban terekam bat sibun teli ki application. Ban ngila ban siam jing eru ban le na kawai ke application sya kawai pat. Ban kam pensuk ngila ban pendon kam ya workspace switcher. Tengin wan pai sya u launcher. How launcher wat ya workspace switcher icon klik ha u. Open i sao quadrants bat sao teli ki desktop. Da kabalong hi la jet ya ke desktop bahak klik ke diang. Kata ke desktop ke bangi dang terekam mentah. Menta tungin jet ya ke desktop ke baar da ke baklik haka. Ngan play ya terminal hang ne da ke baklik ya icon ha launcher. Menta klik biang ha ke workspace switcher. Pila banyi i bau terminal udan ha ke workspace switcher ke baar bat ke desktop joka ke don ha ke baningkong. Ha ke ni ke rukom pila ban terekam ha ki multiple desktop. Tungin wan pai pat sya ke desktop baningkong jungi. Ke trash ke day sa ke wipat ke icon bakongsan ha launcher. Ke trash ke kentup ya baro ki file bat folder baladap delete. Shibu ladangi delete bakla ya ke file ngila ban peniopat ya ka na ke trash. Ban peninuksa ya ka ne ngan delete ya ke diw file ke badan ha ke desktop jonga. Right click ha ke file bat klik ha ke option move to trash. Ban peniopat ya ka shu klik ha trash icon ha launcher. Ke trash folder ke play. Jet ya ke file right click ha ka bat klik ha restore. Kang ya ke trash window bat wan biang sya ke desktop. Ngila banyak i bala peniopat ya ke file ke ba ngila delete.
Ban delete sendan ya ka file na ka system jong pi, ningkong jiet ya ka banang ta sonyon neo shift delete. Ka dialog box ko ong hatu pi kwa ban delete junom ya ka diw kan sapau. Klik ha delete. Klik biang hau trash icon. Ngimla shu ban shem ya ka file ha ka trash folder na marla dep delete junom ya ka na ka system jongi. Mentang ngin pet ya ki kat tukat ni ki application ki badan ha ka kendong syakli kaman jong ka desktop. Ubaning kong uday u internet connectivity. Ya ka connection la pensno lada pilong connect sya kanu ka LAN dan ne ka wifi network. Pila banyu i ya kini hang ne. Pila banjit ya ka network ka ba pila ban play. Ban enable la ne disable ya ka network. Check la ne on check ya ka jingjit enable networking. Ngila ruban edit ya ki network da ka ba pendon kam ya ka jingjit edit connections. Ka jingjit ba buat ka day ka sound. Klik haka. Pila banyu i yaw swaida hang ne. Uni uyarap yang i ban penhe la ne penret ya ka audio level kat kum ka jingkwa jongi. Ngila shushu ban penbiang ya ka sound level jong ka system jongi da ka ba klik ha ka sound setting. Wat shu ya ki setting ha ka ni ka window dalade. U icon ba buat uday u time and date. Ladangi klik ha new icon ka kalender kan play. Ngila banyu i ya ka tarik u benai bat usnem ba mentang. Ki arrow button ki penla yang i ban ya sya ki benai bat ki snam kat kum ka jingkwa jungi. Ngila ban edit ya ka tarik bat ka por da ka ba klik ha ka time and date settings. Wat shu ya ka ni ka jingjit da la de. Ka ba buat klik ha wheel icon. Hang ni ngila ban yo i ya ki kat tu kat ni ki shortcut options ringkat bat ki log out bat shutdown options. Ngila ru ban pet ya baro ki user accounts ki badan ha ka system jungi. Ngila ban lek sya kanu ka user account ka bangi kwa da ka ba klik ha ka tu ka user account. Tungin batai limkot. Ha ka ni ka tutorial ngila pulih sya phang ka launcher. Kumnu ban weng bat tab ya ki application ha ka launcher. Pendan kam multiple desktop. Internet connectivity. Sound settings. Time and date settings. Ban switch sya ki wipat ki user accounts. Ka video ka badan ha ka link harum ka batai lingkot ya ka spoken tutorial project. So bah pe ya ka. Ka spoken tutorial project team ka penlong ki workshop bat ka ai certificate haba pass ya ki online test. Ban tip kam bania so bah tho shangi. Ya ka spoken tutorial project la baiting ka da ka NMEICT MHRD Sarkar India. Khambon ka jingtip halor ka ni ka mission ka dan ha ka ni ka link harum. Ya ka ni ka script la pen kelas ya ka ketin Khasi dari Hezekiah Lingdo na Shillong. Kublai ba pilai snok lang.